the arrival of His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Ndio huyo amewasili. Tumpungie mkono. Sio tu hapa watu wa Uganda, bali pia Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuvuka mpaka kuelekea Afrika nzima. Kwa hiyo tunakupa heshima sana wewe kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba unakikuza lugha ya Kiswahili, ambacho sasa hivi hawa wanafunzi walipoanza masomo yao walikuwa wanajua tu maneno mawili, habari, mzuri, lakini leo wanaongea Kiswahili sanifu. Mheshimiwa Rais, watajifunza wote lugha ya Kiswahili, na tunaomba kama ikiwezekana, kwa sababu Uganda ni wepesi mno kujifunza lugha. Tunaomba watoto kuanzia shule ya vidudu au shule ya chekechea, yani nursery school, hadi vyuo vikuu wafunzwe lugha ya Kiswahili, ambayo itawasaidia kuweza kuboresha biashara baina ya nchi za Afrika. Na kushukuru sana. Jina langu labda kwa kujitambulisha naitwa Mike Areren. Your Excellency, you have come to preside over the first Kiswahili group in this country. Let us clap ourselves, graduates. Your Excellency, this program started a year plus ago, and it has been chiefly facilitated by the NRM Secretariat, led by the Right Honorable Secretary General, Right Honorable Todongo. He deserves a very big hand clap. From Secretariat, the Minister of East African Community Affairs, led by your own, the Right Honorable First Deputy Premier, Dr. Rebecca Aitwara Kadaga, joined the queue. So the program becomes a conduit of NRM Secretariat and the Minister of East African Community Affairs. Then you, as the chief funder, you deserve a very big hand clap. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana kuona kwamba ndoto ambayo ulianza imefika mwisho na imeanza kutimizwa hapa nchini Uganda. Na nakwambia kutokana na wanafunzi ambao tumefundisha Kiswahili, wana Uganda sasa wamebadilisha mtazamo wao, wanapenda lugha ya Kiswahili, na kwa hivyo tunakuomba kwamba sisi tutakuwa mstari wa mbele kueneza ujumbe huu, kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili imeenea kote nchini. Mheshimiwa Rais, wanafunzi hawa wa Kiswahili ambao nawaona hapa pamoja na walimu wao, tumeanza shirika letu ambalo linaitwa Kiswahili Sacco, ambayo ni ya wanafunzi na walimu. Ni sacco ambao tushajisajili, we are registered already, na imeanza kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, tumeanza kwa matao ya chini, na tunajua kwamba tukipata ufadhili kidogo tu tutaanza mambo ya uzalishaji, kitu wanaita value addition, haswa katika masuala ya ukulima. And on my own behalf, to be part of this historic event and milestone towards the achievement of the East African integration and unity, and that, Your Excellency, you have pushed this agenda for several years. And indeed, Mr. President, your aspirations have come true. And now, as a nation, we can put our thumbs up and say we have a national language that every Ugandan should speak. Your Excellency, let me again thank you for the tireless efforts you have put to support the learning and teaching of Kiswahili language in our country. Your presence here demonstrates that support, and we are
very confident than before that Kiswahili in a very few years will be a widely spoken language in Uganda. To see that what we started as a conversation with Mwalimu Rogers is now yielding results that we see this afternoon. When you directed the Cabinet Secretariat to introduce Kiswahili in Cabinet, I met Mwalimu Rogers in Cabinet, and I had a chat with him to see how best we can have this program outside Cabinet. And the first students we got at the Party Secretariat, I think were about 30. But we continued, and you got involved, Your Excellency, and started sponsoring them and facilitating them. We need to thank you and congratulate you so much for getting involved in this program. But one of the key lessons I've learned, which calls on how we integrate in Africa, is that this program started as a small nuclear conversation, but it has now touched base with the region. I've been having calls from my colleagues in the region, and they're congratulating Uganda for initiating this program and running it all over the country. Your Excellency, as a party, we feel we need a party school to continue running this kind of programs. There are many other programs we have introduced at the Party Secretariat, but because of lack of space, we cannot run all of them. Mheshimiwa Rais, mimi na Mwalimu Ndaula tulianza kuzungumza mambo ya kusambaza Kiswahili mwaka 2022, kusambaza Kiswahili shuleni na kwa nchi, lakini hatukuwa na bajeti. Kwa roho ya safi, ninashukuru kazi ya ziada ya Mheshimiwa Rais kwa masa na usanzaji wa programu ya lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais kwa karimu amefadhili programu ya masomo ya ideolojia itikadi chankwanzi kwa makada ya Swahili, safari ya Tanzania kama mmeambiwa. I'm mistaken view that we are going to stop Ugandans from speaking their languages and speaking English and take on Swahili. But today, this activity has notified that these people are speaking their languages, they're speaking English, they're speaking Swahili, they will soon learn French. Swahili is not a tribal language. Sio lugha ya kabila moja. Hata ukienda Tanzania huweza kukuta kabila ambayo ni kabila ya Waswahili. Hata pwani kule kuna makabila huko kama Wazaramo, wako na lugha zao za kikabila. Lakini Swahili ni lugha ambayo haina mwenyewe. This is the big advantage of Swahili. It is a language which does not belong to one tribe. Kwa hiyo nikienda hata hapa Uganda nikisema nyinyi wote mjifunze Kinyankole, kutakuwa na vita. Kwa sababu wanasema Kinyankole ni lugha ya Wanyankole. Kwa nini unatulazimisha kujifunza Kinyankole? Lakini lugha ya Kiswahili haina ubishi. Haina ubishi. Olurimi rwa Kiswahili teruna mpaka nnyo. Kubanga si lurimi rwa gwanga gundi ne gundi. No. Rwatandika ngo olurimi rw'abasuubuzi. Ilianza kama lugha ya wafanyabiashara huko pwani, na Mungu ndio alitusaidia kupata hiyo lugha, kwa sababu wale wazee wa zamani walikuwa wanachukua maneno kule pwani. This language started at the coast. That's what I'm trying to explain. It started at the coast of East Africa. Olurimi runo rwatandikira eri ku nyanja enene.
walikuwa wanachukua neno kutoka makabila ya bara. Bara is continent. Sisi huko wanatuita watu wa bara. We the inland, the people who live inland Africa, the people at the coast call us watu wa bara. Sisi tunawaita watu wa pwani, coastal people. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanachukua maneno kutoka kwa makabila yote, makabila ya bara, makabila ya pwani, wanaunganisha. Imetengenezwa na watu wetu kwa muda wa labda miaka 1000 na zaidi, and we can now use it. Tunaweza kuitumia as a core to build a very powerful international language by putting in more words from the tribes in the hinterland, because the tribal languages here have got a lot of vocabulary. And mwalimu alianza kwa sababu unasikia hata msemaji mmoja hapa alikuwa anasema ikulu. Ikulu ni neno la wanatumia kwa state house. Shida wazungu, the Europeans don't have one word, state house. Lakini mwalimu aliazima neno la, nadhani ilikuwa neno la Wanyamwezi wa Tabora, wanaita makazi ya chief ikulu. Kwa hiyo sasa state house kwa Kiswahili tunasema ikulu. No description. It's not state house, it is ikulu. So we can put more maneno, more words from the languages here. These days niliwasaidia nikaleta neno la Kinyankore kwenye lugha zetu, Emyooga. Emyooga meaning skills. The people who brought that idea, nawapongeza. Alafu Right Honorable Rebecca Kadaga alipokea hilo neno akalisukuma mbele, nampongeza. Alafu na nyinyi wenyewe kuwa na miwani, au watu wako na miwani mizuri. Mnajua maana ya miwani? Spectacles. Mko na miwani mizuri, mnaangalia mbali. Sasa mmeingia kwenye safari ya mbele huko. Because definitely we are going to push the program. So you will be the teachers now. But you must perfect the vocabulary and the tenses and but otherwise, this is very important, and I will contribute 100 million to your circle. Nitachangia 100 shilingi 100 kwa chama chenu cha ushirika, chama cha ushirika. So I don't sio lazima niseme maneno mengi kwa sababu furaha yangu ni kubwa, inatosha. Nataka tutakuja kuzungumza, tuone namna tutaongezea moto kwa hii
hii jitihada hii ya kufundisha Kiswahili. Otherwise, toa hongera kwa nyinyi wote na watakia heri na ombea baraka kwa Mungu. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. I now graduate you or what? What do I do? I bless you. A small book here, which is I said I should launch. It is written by Edwin Nyachuru Mobegi. I launch it. Thank you much, Your Excellency. I want kindly to guide that none of us, as we come for a good photo, should carry a bag, especially. Shida sana, waliwaua kama mbuzi, waliwapiga kama ng'ombe. Chama chetu tenaremu, ojina inapigania wananchi. Wasema chama chetu tenaremu, inapigania wananchi. Wanafunzi wachichwamba walipata. Three important people. A big clap for Kiswahili murefu. So, piga makofi mtu watu. Rogers Ndaula is the chief. Another important person. Stand up for recognition wherever you are. Here he comes. Bwana Roberto anatokea wizara. His Excellency the President sponsored the students about how to fight corruption. So chuo cha uongozi nani cha Kwanzi also sponsored the students for a trip language originated from.